Today, I am going to discuss an important topic that has been practicing by the police arbitrarily, like handcuffing of persons while being arrested. The topic is handcuffing of persons while being arrested. That do you have any rights while being handcuffed at the time of arrest, or can the police handcuff you in any kind of case? What does the law say in this regard? Law কি বলে যখন at the time of arrest আপনাকে পুলিশ হ্যান্ডকাফ করে নিয়ে যায়। হ্যান্ডকাফ মানে হচ্ছে হাতকড়ি পরিয়ে আপনাকে যখন নিয়ে যায়, তো হাতকড়ি পরানোটা কি ঠিক? এটা কি লিগ্যাল? পুলিশ কি আপনাকে হাতকড়ি পরাতে পারে? আপনার কি কোনো রাইট আছে এই হাতকড়ি পরানোর এগেনস্টে? ল কি বলে? ল বলে, যেমন সেকশন 46 অফ সিআরপিসিতে বলছে, it only allows the police to use a reasonable force to effect an arrest or prevent an escape of the persons who arrested. পুলিশ শুধুমাত্র রিজনেবল ফোর্স ইউজ করতে পারবে অ্যারেস্ট করার জন্য। কখন পারবে সেটা পরে বলছি। আমরা দেখি যে পুলিশ যখনই অ্যারেস্ট করতে চায় হ্যান্ডকাফ পরিয়ে নিয়ে আসে, পার্সনটাকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে নিয়ে আসে। সেটা কি ঠিক না লিগ্যাল না ইলিগ্যাল? যেমন সুপ্রিম কোর্ট had made major observations and developed the jurisprudence that around the restrictive use of handcuffs by the police in India. যেমন why the handcuff is prohibited in India, or when can a police handcuff you while being arrested. The police cannot handcuff you normally because handcuffing is against the basic human dignity. এটা বেসিক হিউম্যান ডিগনিটির এগেনস্টে পড়ে হ্যান্ডকাফ। কেন পড়ে এগেনস্টে? যখন আপনার বিরুদ্ধে কেউ কেস ফাইল করে, তখন শুধুমাত্র আপনি হচ্ছেন একটা অ্যাকিউজড পারসন, আপনি নট গিলটি, আপনি হচ্ছেন একটা অ্যাকিউজড পারসন। আপনার বিরুদ্ধে যে কেউ কেস করতেই পারে, তার মানে এই না যে আপনি দোষী। In India, every person has an equal and multiple rights, and judicial system ensures that the human rights of every person, whether be it an accused person or be it a convicted person, every person's human rights should be protected, whether be it an accused person or be it a convicted person. Convicted person means যাকে কোর্টের দ্বারা দোষী সাব্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে, সে হচ্ছে কনভিক্টেড পারসন। আন্ডার ল অফ ইন্ডিয়া কি বলে? অ্যান অ্যাকিউজড পারসন অ্যাজিউমড টু বি ইনোসেন্ট আনটিল প্রুভেন গিলটি। যতক্ষণ না দোষী সাব্যস্ত হয় কোর্টের দ্বারা, ততক্ষণ পর্যন্ত সে হচ্ছে ইনোসেন্ট, সে কোনো দোষ করেনি। সুতরাং বলা যায় handcuffing of a person so arrested is illegal, or it is not good, it is bad in law, or it amounts to defying his or her dignity. Then no, Supreme Court কি করেছেন, in its directive made it clear that no person should be handcuffed without recording reasons and without a trial court's order. সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন যতক্ষণ না ট্রায়াল কোর্ট অর্ডার দিবে বা উইথাউট রেকর্ডিং রিজনস কোনো পার্সনকেই হ্যান্ডকাফ করানো হবে না, হ্যান্ডকাফ পড়াতে পারবে না পুলিশ। যেমন একটা কেস আছে প্রেম শঙ্কর শুক্লা ভার্সেস দিল্লি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। এখানে বলছে হ্যান্ডকাফিং অফ এ পার্সন so arrested is inhuman and hence unreasonable as well as arbitrary. এখানে কি বলছে, কখন কোন কেসে, এখানে এই কেসে বলছে সুপ্রিম কোর্ট কোন কেসে পুলিশ হ্যান্ডকাফ ইউজ করতে পারে। যেমন
proneness of the prisoner to violence, যেমন যাকে অ্যারেস্ট করেছে সে তার প্রবণতা অনেক ভায়োলেন্স করার, তখন সে অ্যারেস্ট করতে পারে, হ্যান্ডকাফ পরাতে পারে। যেমন হিজ টেন্ডেন্সি টু এসকেপ, যেমন সে তার প্রবণতা রয়েছে তো সে পালানোর টেন্ডেন্সি রয়েছে, তখন পুলিশ হ্যান্ডকাফ করতে পারে। যেমন আর সে একদম হি বিং সো ডেঞ্জারাস, যে মানুষটাকে অ্যারেস্ট করতে এসেছে সে এত ডেঞ্জারাস যে যে কোনো সময় কোনো কিছু করে দিতে পারে, তখন সে তাকে হ্যান্ডকাফ করাতে পারে। বা দ্যার ইজ নো আদার প্র্যাকটিক্যাল ওয়ে অফ প্রিভেন্টিং হিজ এসকেপ, দেয়ার কোনো প্র্যাকটিক্যাল আর কোনো ওয়ে নেই, রাস্তায় নেই যে তার মানে হ্যান্ডকাফ ছাড়া তাকে তার পালানোটাকে তার আটকিয়ে রাখবে। পুলিশ দুই রকমভাবে অ্যারেস্ট করতে পারে, অ্যারেস্ট উইথ ওয়ারেন্ট আর অ্যারেস্ট উইথাউট ওয়ারেন্ট। যখন পুলিশ অ্যারেস্ট উইথাউট ওয়ারেন্টে আপনাকে অ্যারেস্ট করতে আসবে, তখন পুলিশকে স্যাটিসফাই করতে হবে, ইফ ইজ স্যাটিসফাইড with the grounds that I have mentioned, that he being so dangerous or his tendency to escape or his proneness of the prisoners to violence, then only the police has the right to handcuff you. And in this regard, in such a situation, the police has to send a notice to the superintendent of police. যেমন সেকশন 58 of the Prisoners Act 1894 এ বলা হয়েছে that no person shall be put in irons or mechanical restraint by the jailer of his own authority except in urgent necessities, and after that the police shall forthwith send a notice to the superintendent of police. আর অ্যারেস্ট উইথ ওয়ারেন্ট কেসে কী হয়, যখন পুলিশ আপনাকে অ্যারেস্ট করতে আসে উইথ ওয়ারেন্ট, ম্যাজিস্ট্রেটের ওয়ারেন্ট নিয়ে আসে আপনাকে অ্যারেস্ট করার জন্য, অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট দেখিয়ে আপনাকে নিয়ে চলে গেলে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে, কিন্তু পারবে না, অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট দেখিয়েও আপনাকে পারবে না, আনলেস অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট দেখিয়েও আপনাকে হ্যান্ডকাফ করাতে পারবে না। করাতে পারবে তখনই যদি সে হি হ্যাজ অলসো অবটেইনড দ্য অর্ডার্স ফ্রম দ্য ম্যাজিস্ট্রেট ফর দ্য হ্যান্ডকাফিং অফ দ্য পার্সনস ইউ অ্যারেস্টেড। যদি না সে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে এটাও অর্ডার নিয়ে আসে যে সেই পার্সনটাকে হ্যান্ডকাফ পরাতে হবে, তখন আপনাকে হ্যান্ডকাফ পরাতে পারবে। আর কি দেখা যায়, হ্যান্ডকাফিং অফ পার্সন ইজ সো আনরিজনেবল। পুলিশ যেগুলো প্র্যাকটিস করে যে যায় আর হ্যান্ডকাফ পরিয়ে নিয়ে চলে আসে, ইট ইজ সো আনরিজনেবল। উইথাউট স্যাটিসফাইং দ্য গ্রাউন্ডস দে আর ইউজিং হ্যান্ডকাফস for the person so arrested arbitrarily. Now, যদি কোনো পুলিশ আপনাকে without satisfying the grounds that I have mentioned or without the magistrate order, যদি কোনো পুলিশ আপনাকে হ্যান্ডকাফ করায়, তাহলে তার কনসিকুয়েন্সেস, তার ফলাফলটা কী হতে পারে সেটা আমরা জেনে নিই। যেমন কর্ণাটকে একটা কেস হয়েছিল, একটা স্টুডেন্ট, ল স্টুডেন্টকে উইথাউট ম্যাজিস্ট্রেটের ওয়ারেন্ট ছাড়াই হ্যান্ডকাফ করিয়েছিল। সো 2 lakh compensation has been paid to the law student who has been handcuffed by the police without magistrate order. And in this regard, the Karnataka bench stated that an accused who is arrested can normally not be handcuffed. It is only under extreme circumstances handcuffing of accused is required, and for this arresting officer is required to record the reasons for handcuffing. So now I came to the conclusion that is handcuffing allowed in India? The answer is yes, the handcuffing is allowed, but it is only under extreme circumstances, under extreme situations, on satisfying the grounds that I have mentioned, or with the magistrate's order, the police can handcuff you. If without unreasonable grounds or without satisfying the grounds that I have mentioned,
or without taking magistrate order. If any police handcuff you, then you can take action against the police and you can recover compensation for harming your reputation. Your reputation is your price of life. It determines your value and positions in the society. যদি এই ইনফরমেশনটা আপনার কোনো হেল্প হয়ে থাকে তাহলে সাপোর্ট করবেন। থ্যাংক ইউ।